My dear students, competitive chemistry welcomes you. Neet, JE, cbse, IP 2022. From today onwards, we are going to commence. You see, P4 plus NaOH plus 3H2O gives rise to 3He3 plus NaH2PO2. NaOH plus Cl2 gives 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. Again, chlorine react with sodium hydroxide, sodium chloride, sodium hypochlorite plus water. 2H2O to decomposition, 2H2O plus O2, HgCl2 decomposition, presence of sunlight, Hnu, Hg plus HgCl2, 2NO2 plus H2O, HNO3 plus HNO2. IIT question, this is question. BRF gives BRF3 plus BR2. So what is this? So if you go through the stoichiometry అనే టాపిక్ మీరు గమనించినట్లయితే disproportionate reactions we have most important in each and every competition. Even if you observe Neet question, if you have a JE question, they will give 4 options. Which among do not undergo disproportionate reaction? ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఏది డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ ఇవ్వదు అంటాడు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కాంక్రీట్ ఐడియా, then only you can answer the disproportionate reaction. Okay, what is disproportionate? We have many examples. You will see many examples. First we will take one example. We are going to take chlorine plus sodium hydroxide 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. You are very much acquainted with this equation. Chlorine react with hot concentrated sodium hydroxide. When chlorine react with hot concentrated sodium hydroxide, we have sodium chloride, this is sodium chloride, this is sodium chloride plus water. This is no doubt disproportionate reaction. Sir, what is disproportionate reaction, sir? Please tell me. Definitely I will tell. Before I am going to define disproportionate reaction, you are expected to know what is disproportionate reaction. Before going to disproportionate reaction తెలుసుకోబోయే ముందు you have to mention oxidation state. So in elementary state or molecule state, the oxidation state of chlorine is 0. You are well versed. Okay, sodium hydroxide, sodium plus 1, alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, they show plus 1. Alkali earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, they show plus 2. You know very well. Oxygen minus 2, hydrogen plus 1. Okay. Here also sodium plus 1, chlorine minus 1. Here sodium plus 1, oxygen minus 2. We have to take chlorine. కనుక్కోవాలి. సోడియం క్లోరేట్లో క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య కనుక్కోవాలి. We have to calculate the oxidation number of chlorine in sodium chlorate. You see, NaClO3, Na plus 1, chlorine you say X, plus 3 into oxygen minus 2 is equal to 0. 1 plus X minus 6 is equal to 0. X minus 6 plus 1 minus 5 is equal to 0. X is equal to 5. Very simple question. You are well acquainted with oxidation number. So sodium chlorate, chlorine have plus 5. Hydrogen plus 1, oxygen minus 2. Okay. You observe sodium chloride, please note it. Sodium 1, oxygen minus 2. 3 into minus 2 minus 6. X minus 6 plus 1 minus 5. X is equal to 5. Okay. ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే
దెర్ ఇస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఆక్సీకరణ సంఖ్యలో మార్పు జరిగింది. ఎట్లా జరిగింది? ఇక్కడ క్లోరిన్ 0 నుంచి -1కి తగ్గింది. The oxidation number, the charge, the imaginary charge present on an atom or species or molecule is called oxidation number, we can say. The imaginary charge. So here chlorine 0, here -1. From 0 to -1, the oxidation state or oxidation number decreased, తగ్గినది. If oxidation number 0 నుంచి -1కి తగ్గిందంటే రిడక్షన్. వాట్ యూ కెన్ సే? రిడక్షన్ అంటాం. ఇఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 0 to -1 decreased, that is nothing but reduction. If oxidation number increased, that is nothing but oxidation. You see, 0 to +5 oxidation. 0 నుంచి 5కు ఆక్సీకరణ సంఖ్య పెరిగింది. ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఒక పదార్థంలో పెరిగితే ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఆక్సీకరణ సంఖ్య తగ్గితే రిడక్షన్ అంటాం. సో హియర్ 0 to -1 డిక్రీజ్డ్, హియర్ 0 to +5 ఇంక్రీజ్డ్. నౌ దీన్ని ఇంక్రీజ్ అయితే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అంటాను, డిక్రీజ్ అయితే రిడక్షన్ అంటాం. ఓకే. ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అయింది? 0 to -1. You please note it. 0 to -1. This indicates what happened? Chlorine accepts one electron. Chlorine accepts one electron. క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించినట్లయితే అది మైనస్గా మారుతుంది. ఎప్పుడు +5గా మారుతుంది? ఇక్కడ క్లోరిన్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్. క్లోరిన్ ఆటమ్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు ప్లస్, యాక్సెప్ట్స్ అయితే మైనస్. క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అయితే ప్లస్ వస్తుంది, యాక్సెప్ట్ చేస్తే మైనస్ వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ మైనస్ అంటే హియర్ క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించింది. క్లోరిన్ యాక్సెప్ట్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. దెర్ ఇస్ ఎ డెఫినేషన్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. ఎన్ ఆటమ్ హియర్ ఎలక్ట్రాన్ని పోగొట్టుకోవడాన్ని లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రిడక్షన్. సో క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసి -1గా మారింది. ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించి -1గా మారింది కాబట్టి రిడక్షన్ అంటాం. హియర్ క్లోరిన్ 0 నుంచి +5కు పెరిగింది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ని పోగొట్టుకొని +5గా మారింది కాబట్టి దీన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్? లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Losing of electrons is called oxidation. Gaining of electrons is called reduction. Please note it. So now I am going to define what is disproportionate reaction. In an element in a chemical reaction undergoes both oxidation and reduction. ఒక రసాయనిక సమీకరణలో ఒకే ఒక మూలకం ఆక్సిడేషన్ చెందింది, క్షేకరణం చెందింది. క్లోరిన్ కన్వర్టెడ్ టు క్లోరైడ్గా మారింది, క్లోరిన్ కన్వర్టెడ్ టు క్లోరేట్గా మారింది. ఇలా అయినట్లయితే దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి డిస్ప్రపోర్షనేట్ రియాక్షన్. ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్. సో క్లోరిన్ 0 to -1. It accepts electron. Accepts electrons is called reduction. So reduction. Chlorine 0 to +5. What happened? Losing electron. Losing electrons means oxidation. So in a chemical reaction, both oxidation and reduction takes place by in a single element, that is chlorine. ఒక రసాయనిక చర్యలో same element undergoes both oxidation and reduction. Then we can say that is called disproportionate reaction. What you can say? Disproportionate reaction. Disproportionate reaction. Most important, cbse 2 marks, IPE 2 marks, JEE, Neet exams lo they will give 4 equations istadu.
అందులో ఏది డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ కాదంటాడు లేదా అవునంటాడు. అప్పుడు నువ్వు ఈ 4 దీని మీద నీకు మంచి పట్టు ఉన్నట్లయితే డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ మీద ఈజీ గుర్తుపట్టచ్చు. యూ హ్యావ్ ఏ 4 మార్క్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, in an element undergoes both oxidation and reduction. That is nothing but redox reaction, you can say. What is that? Redox reaction. Redox reaction anta. Another example, chlorine, sodium hydroxide. Here hot kaadu, cold dilute. We have NaCl, we have NaOCl plus H2O. ఇందాక చెప్పండి, క్లోరిన్ రియాక్ట్ విత్ హాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, వేడిగా ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. నౌ వాట్ ఐ యామ్ టెలింగ్, క్లోరిన్ రియాక్ట్ విత్ కోల్డ్ డైల్యూట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, we get sodium chloride, అక్కడ కూడా సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం హైపోక్లోరైడ్ హియర్, అక్కడ సోడియం క్లోరైడ్. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో పబ్లిక్ పరంగా క్లోరిన్ ప్రాపర్టీస్లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. ఇది కోల్డ్, ఇందాక మనం వేసింది ఇది హాట్, హాట్ NaOH, హాట్ కాన్సన్ట్రేట్ NaOH. ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చేసిన్నాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూద్దాం, క్లోరిన్ కోల్డ్ డైల్యూట్ 0, Na ప్లస్ O మైనస్ 2, హైడ్రోజన్ ప్లస్ 1, Na ప్లస్ Cl మైనస్ 1, Na ప్లస్ Cl మైనస్ 1. O ఎంత? హైడ్రోజన్ ప్లస్ 1, ఆక్సిజన్ మైనస్ 2. NaOCl, you see NaOCl, sodium plus 1, chlorine minus 1. Oxygen, how much? What we want? Chlorine. We want chlorine. Oxygen minus 2. So, how much? One minus 2 plus x is equal to 0. Minus 2 plus 1 minus 1 is equal to 0. X is equal to 1. So here chlorine plus 1 plus 1. You see, chlorine 0 to minus 1 reduction, oxidation. 0 నుంచి -1 కు తగ్గితే ఏమంటామని చెప్పాం? ఆక్సిడేషనా రిడక్షనా? రిడక్షన్. You see, you please note it, I am going to repeat. You see, Cl plus 1 oxidation. An element undergoes both oxidation and reduction. ఒక రసాయనిక చర్యలో ఒక మూలకము ఆక్సిడేషన్ మరియు రిడక్షన్ చెందినట్లయితే దాన్ని డిస్ప్రపోర్షనేట్ రియాక్షన్ అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. హియర్ క్లోరిన్ 0 to -1, 0 to -1, 0 to -1, that is nothing but reduction. 0 to +1, that is nothing but oxidation. So +1 means, -1 means accepting electrons, that is reduction. +1 means losing of electrons. You have many definitions in oxidation, reduction. Losing of electrons is called oxidation. Accepting of oxygen is called oxidation. Here removal of hydrogen also oxidation. Now we don't want to go that one. So 0 to +1 oxidation. So ఒక రసాయనిక చర్యలో we have oxidation and reduction. This reaction is nothing but disproportionate reaction. Please note it. Please note it. This is not only disproportionate reaction. What happens when chlorine reacts with cold dilute NaOH? Very important question. 4 marks question. IP 4 marks.
ఐపీఈ కానీ సిబిఎస్ఈ కానీ 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు. ప్లీజ్ నోట్ వాట్ హ్యాపెన్ when chlorine react with hot NaOH, సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరేట్ ఇందా చెప్పాం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్ప్రపోర్షన్ రియాక్షన్స్ కూడా ఉదాహరణ వస్తుంది. అయితే మీకు బాగా ఇది వచ్చి ఉండాలి. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ థరో నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ డిస్ప్రపోర్షన్ రియాక్షన్. లాస్ట్ O2 హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఆక్సిజన్కి -1, ఇక్కడ -2, ఇక్కడ 0. ఓకే ఓకే. పెరాక్సైడ్లో ఆక్సిజన్ షోస్ నెగటివ్ -1, మామూలు ఆక్సైడ్లో -2, విడిగా ఉన్నప్పుడు 0. సో -1 to -2 decreased. Decrease means if oxidation number decrease, that is nothing but reduction. -1 to 0 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ పెరిగింది కాబట్టి ఏమంటాం? ఆక్సిడేషన్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయితే రిడక్షన్. సో హియర్ -1 to -2 డిక్రీజ్ రిడక్షన్ అంటాం, -1 to 0 ఇంక్రీజ్ ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ an element undergoes both oxidation and reduction. That reaction is said to be disproportionate reaction అంటాం. ఒక రసాయనిక చర్యలో ఒక ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ మరియు రిడక్షన్ జరిగినట్లయితే అటువంటి రియాక్షన్ ఏమంటామంటే డిస్ప్రపోర్షనేట్ రియాక్షన్ అంటాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, యూ సబ్స్క్రైబ్. పత్తుకుమణి చంద్రశేఖర్ రావు. థ్యాంక్ యూ.